Dear students, welcome to SREEDHAR'S CCE. ఈ రోజు మనము SBI PO Prelims ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎటువంటి స్ట్రాటజీని మనం అప్లై చేయాలి. మనకు ఉండేది అంటే ఓవరాల్ 60 minutes, బట్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ అర్థమెటిక్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి మనకు 20 minutes టైం ఉంటుంది. విత్ ఇన్ 20 minutes, సో విచ్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ అండ్ విచ్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కిప్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఫాలో అయితేనే మనం మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలం. ఆ స్ట్రాటజీ అనేది మనం ఈరోజు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మనం ఇవ్వబోతున్నాము. పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయినట్లయితే, పర్ఫెక్ట్గా రేపు మీరు ఎగ్జామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే మీరు ఈజీగా క్వాలిఫై అవుతారు. మన టార్గెట్ 20 minutes. 20 minutes మనకు ఓవరాల్గా 35 questions వస్తున్నాయి మనకు అర్థమెటిక్లో. 35 questionsలో 5 questions నెంబర్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి మనం రీజనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తాయి. 30 questions ఉన్నాయి, కానీ మనం రేపొద్దున 35 questions మనం అటెంప్ట్ చేయాలి క్వాంటిటేషన్లో. సో అవుట్ ఆఫ్ 35 questionsని ఏ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయాలి, ఏ క్వశ్చన్స్ని స్కిప్ చేయాలి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అవుట్ ఆఫ్ 35 questionsలో ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అంటే టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈజీ క్వశ్చన్స్ని ఫస్ట్ మనం అటెంప్ట్ చేయాలి, మోడరేట్ క్వశ్చన్స్ని కూడా అటెంప్ట్ చేయాలి. ఆ టఫ్ క్వశ్చన్స్, లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని స్కిప్ చేయాలి. ఎవరైతే వాటిని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారో వారు సక్సెస్ అవుతారు. సాల్వింగ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ద వే ఆఫ్ అటాకింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ సెషన్లో మనము ఏ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయాలి, ఏ క్వశ్చన్స్ని లీవ్ చేయాలి, సో వాట్ యూ అటెంప్ట్ అండ్ వాట్ యూ స్కిప్ అనే స్ట్రాటజీని మనము ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చూద్దాం. సో మనకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది. సో ఒకసారి మీరు ఇక్కడ టైమర్ ఆన్ చేస్తున్నాను నేను. సో మనకు టోటల్ 60 minutes ఉంటుంది. మనం 40 minutes వచ్చేలోపు మనం క్వాంటిటేషన్ని ఎన్ని అటెంప్ట్ చేయగలమో చూద్దాం. సో మనకు క్వశ్చన్ చూడగానే 31st క్వశ్చన్ చూడగానే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి అటెంప్ట్ చేయాలి, వీటిని స్కిప్ చేయకూడదు. సో చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఎక్స్ 12, 35. 12, 35 మనం ఎలా రాయొచ్చు? 7, 5 రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు? 7, 5. సో పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి, -7, -5. యో 5, 2 బట్ మైనస్ వాల్యూస్ వస్తాయి, -5, -2. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్, -2 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్, అంటే y ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్, బట్ -5 ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్సో. -5 ఈజ్ ఈక్వల్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? x less than or equal to y. Next one. So 7, 8 రాయొచ్చు, -7, -8. It comes outside +7, +8. So 3, 5 రాయొచ్చు, -3, -5. It comes outside 3 and 5. X is always greater comparatively y. So your answer is what? X greater than y. X greater than y. So next question. So here -40, -3, 8, 5 రాయొచ్చు, -8 +5, but it comes outside +8 -5. y 11, 30 ఉంది, 5, 6 రాయొచ్చు, +5, 5 +6 వస్తుంది, but it comes outside -5, -6. If you observe carefully here, 8 is always greater, but -5 is greater than -6, but it is equal to -5. So x is always greater but sometimes equal. Your answer is what? X greater than or equal to y. Next one. So if you observe here, whenever constants is having negatives, then your answer is what? Cannot be determined. Your answer is what? Cannot be determined. Both the constants is having negative sign, then your answer is no relation. Next one. So 2 3s is what? 6. Then we can written as -3 + 2. It comes outside +3 -2. So divided by 2. Next one. So 2 4s are 8. So -2 -4. It comes outside 2 4. So divided by 2. No need to divide it by 2 because here 2 is there, here 2 is there. -2 +3 -2, 2 4. So if you observe, 3 is greater than these two. 3 is greater than 2, but 4 is greater than these two.
So 1 time x is greater, 1 time y is greater. So your answer is what? No relation. ఎగ్జామ్లో మీరు ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు. అంటే 5 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ వస్తే వితిన్ 2 minutesలో మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలం. నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ మనకు సింగిల్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. మనం ఎగ్జామ్లో సిరీస్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ సింగిల్ క్వశ్చన్స్ మనము ఎండింగ్లో చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సింగిల్ క్వశ్చన్స్ని టైం ఉంటే. సో కేస్లెట్ వచ్చింది. సో ఓకే, మనకు 51 నుంచి కేస్లెట్ ఉంది. ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకోండి. 51 నుంచి కేస్లెట్ అంటే మీరు ఒక రఫ్ పేపర్లో రాసేసుకోండి అక్కడ. 51 నుంచి కేస్లెట్, 41 to 50 సింగిల్ క్వశ్చన్స్ అని. నెక్స్ట్ మనకు బార్ గ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్, బార్ గ్రాఫ్ డిఏ కాబట్టి మనం అటెంప్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ద బార్ గ్రాఫ్ బిలో షోస్ ద అమౌంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థౌసండ్స్ దే గివెన్, ట్యాక్స్ పేడ్ బై ద 3 different people. సో ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 3 different people ఆర్ దేర్. తరుణ్, అపూర్ అండ్ మయాంక్. సో 3 persons ఆర్ దేర్. ట్రై టు డ్రాఫ్ట్ ద డేటా. So 2018 and 2019. So if you want to, we go for total 18, 19 total. The given data is in terms of thousands. So here it is. Each line indicates 2. First one it is 24. Next one 30. In terms of thousands. This is 50 and this is 60. 50, 60. And now this is 36 and 40. 36, 38, 40. If you want, we go for total 54. This is 110. This is 76. All these values are in terms of thousands. So once you draft these values into a tabular form, the question solving it is very easy for you. Now see the first question, all of you. If approved paid income tax and GST in 2019 in the ratio of 7:3. This is total tax they given. In that one, they given 2 types of taxes, income tax and GST. 7:3. So if you observe carefully here, 7:3. Total 10 parts. Total 10 parts is nothing but, so approved paid income tax and GST in 2019 total it is what? 60 na? Total is 60. 10 parts value will be 60. 10 parts value will be 60, each part value will be 6. Then 7 parts is 42, 7 parts is 42, 3 parts is what? 18, 3 parts is what? 18, yes. Then find the sum of the income tax paid by the appur in 2019. So in 2019, income tax is how much? 42 and total tax paid by the Tarun in 2018. Tarun in 2018, total tax is what? 24. 2018 24. 24 plus 42. So 24 plus 42 is what? 66. Your answer is 66. So no need to take thousands because the given data is in terms of thousands. So your answer is what? 66. Next one, the total tax paid by the Tarun in both the years. Tarun in both the years 54 is approximately what percent more or less than the total tax paid by the Mayank in both the years. So here Tarun it is what? 54, Mayank it is what? 76. I compared with the 76. So difference is how much here? Difference is what? 22. That 22 is how much percentage of 76? 22 is how much percentage 76? Don't calculate accurate value. 22 by 76 na? 30% is approximately 30%. 30% is 22.8. 10% is 7.6. 30% is 22.8 and approximately our answer is 30%. So less than 30 is very closer to 30. Less than 30 is very closer to 30. Only one option is there. So no need to calculate into 100. No need to do any circles. Next one. See the next question. Find the difference between the total tax paid by the Appur in both the years and the total tax paid by the Mayank and Tarun in 2019. So see here, Appur in both the years. Appur in both the years is what? 110 and total tax paid by the Mayank and Tarun in 2019.
Mayank and Tarun in 2019. 30, 40, 70. This is 70. Apurv in both the years, 110. So 70, 110. Difference is what? 40. So your answer is what? 40,000. So 40,000 is the right answer. Next one. Find the respective ratio of total tax paid by the Tarun and Mayank in 2018 to the total tax paid by the Apurv in 2018. So observe carefully here. Tarun and Mayank in 2018. So Tarun and Mayank. So 24, 36. 24, 36 is 60. Yes, 60. And the total tax paid by the Apurv in 2018. Apurv in 2018 is what? 50. 60 is to 50. 60 is to 50 is nothing but 6 is to 5. Your answer is what? Option 3. So option 3 is the right answer. See the next question. Mayank paid 1/4 of his income tax in 2018 and his income increased by 25% in 2020 over 2018. సో వైల్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు మీకు టైం ఉందనిపిస్తే సాల్వ్ చేయండి. అంటే దిస్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి కనెక్టింగ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీకు టైం ఉంది అనిపిస్తే సాల్వ్ చేయండి, లేదంటే లెఫ్ట్ చేయండి. అంటే ఒక డిఏ టచ్ చేసినప్పుడు మనం ఆ డిఏలో ఉన్నటువంటి 5 క్వశ్చన్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఫస్ట్ 4 క్వశ్చన్ చేసి మీరు ఆ డిఏని లెఫ్ట్ చేసిన నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే ఇది క్లాస్ కాబట్టి నేను సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ మనం యూజ్ చేసేటువంటి 20 minutes ఎఫెక్టివ్ టైంను మాత్రం మనము ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు స్కిప్ చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే ఇది కనెక్టింగ్ క్వశ్చన్, మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేను క్లాస్ కాబట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలాంటి కనెక్టింగ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు సో లీవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో చూడండి, మయాంక్ పేడ్ 1/4 ఆఫ్ హీస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, 1/4 ఆఫ్ హీస్ ఇన్కమ్ యాజ్ ట్యాక్స్. సో 1/4 అసలు మయాంక్ ఎంత పే చేశాడు 2018లో? మయాంక్ 2018 36,000. 1/4 వాల్యూ ఈస్ 36,000. Therefore total income is 36 into 4, 144. So the Mayank income will be 1,44,000. Mayank income will be 1,44,000. Out of 1,44,000, 36,000 he paid as tax. The remaining will be what? 1,08,000. The remaining will be what? 1,08,000. And his income increased by 25% in 2020. Compared with 2018, 2020 income increased by 25%. 25% is nothing but 2 times half. 1,44,000. 144 half 72, 72 half 36. Therefore, in 2020, income it is what? 1,80,000. Income it is what? 1,80,000. While the ratio of the tax paid by the Mayank in 2018 to that of 2020 is 9:10. In 2018, how much income tax paid? How much tax paid? 36,000. 9 parts is 36,000, then 10 parts is 40,000. Yes, tax is 40,000. If tax is 40,000, the remaining will be 1,40,000. Remaining will be 1,40,000. If Mayank spent 1/6 of the remaining income on rent in 2018, 1/6. 1/6 is nothing but 18,000 na? If you spend 18,000 on rent, remaining will be, if you spend 18,000 on rent, remaining will be what? 19,000, 90,000. 90,000 is the saving. And 25% of the remaining in 2020. Remaining 2020 is what? 1,40,000. In that 1,40,000, 25%. 25% is nothing but 1,40,000 half 70,000, 70,000 half 35,000. 35,000. And if you spend 35,000, the remaining will be what? 1,05,000. 1,05,000. Therefore, this is 18 saving. This is 20 saving. They are asking the difference between 18 saving and 20 saving. So 90,000 and 1,05,000. Difference is what? 15,000. Yes, 15,000. Which option is the second option? So whenever they are asking these type of questions, these type of lengthy and connecting questions, so try to skip. If you have the time, then solve. So next చూద్దాం. నెక్స్ట్ డే చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ డే ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆల్ ఆఫ్ యూ, what data they given? PQRS. So here the following line graph shows the social media users in 4 different platforms. PQRS, total number of users in 2021, the percentage of number of male users in 2021, and also the percentage of number of male users in 2022 out of the total number of users in 2022. So total number of users they given 2021 and 2022
percentage of number of male users they given, and 2021 they given number of male users, and if you see the note data also they given. So in the exam hall, if you have the time, then attempt this one, otherwise leave this DK. మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిఏ చేయాల్సినటువంటి రూల్ ఏం లేదు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సింప్లిఫికేషన్స్ వస్తే అటెంప్ట్ చేస్తారు, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ వస్తే అటెంప్ట్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ డిఐ టఫ్ అయిన అటెంప్ట్ చేస్తారు, కానీ సింగిల్ క్వశ్చన్స్ టచ్ చేయరు. దట్ ఈజ్ రాంగ్. ఎగ్జామ్ హాల్లో మనం డిసిషన్ తీసుకోవాలి, ఎగ్జామ్ బిఫోర్ మనం డిసిషన్ తీసుకోకూడదు. ఎగ్జామ్ హాల్లో సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మనం డిసిషన్ తీసుకోవాలి. ఎస్, ఈ డిఏని మనం టైం స్పెండ్ చేస్తే వస్తుంది, బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ ఇన్ 20 minutes టైం మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. విత్ ఇన్ 20 minutesలో మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అంటే మనం టైం స్పెండ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ దీన్ని అటెంప్ట్ చేయకూడదు. మనం నేనేమంటానంటే దీనికోసం 10 minutes మీరు స్పెండ్ చేసేదానికన్నా, ఆ 10 minutes టైం అక్కడ స్పెండ్ చేసేదానికన్నా మనకు 10 minutes టైం కూడా ఉండదు. మనకి ఇక్కడ ఒక 5 minutes 5 ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసినా సరిపోతుంది, మీకు 5 marks వస్తాయి. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అందుకని మనము సో ఈ డిఏని లెఫ్ట్ చేద్దాం. కేస్ లెట్ ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్ మనకు కేస్ లెట్ కూడా మనం చూసాము 51 నుంచి. ఎస్, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే కేస్ లెట్ చూడగానే లెఫ్ట్ చేసేస్తారు, ఈ కేస్ లెట్ని స్కిప్ చేస్తారు. మనం 61 to 65 డిఏ చూసాము, అది అటెంప్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈజ్ రాంగ్. అంటే స్టూడెంట్ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే కేస్ లెట్ వస్తే స్కిప్ చేయాలి, సింగిల్ క్వశ్చన్ వస్తే సింగిల్ ఐటమ్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తే స్కిప్ చేయాలి, డిఏ ఎంత లార్జ్గా ఇచ్చినా అంటే ఎంత టఫ్గా ఇచ్చినా డిఏని సాల్వ్ చేయాలి, అదే స్ట్రాటజీతో ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు. దట్ ఈజ్ రాంగ్ స్ట్రాటజీ. అది డిఐ, కేస్ లెట్టా, టేబులా, మిక్స్డ్ గ్రాఫా, సింగిల్ క్వశ్చన్సా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో వీ కాంట్ టేక్ డిసిషన్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. ఇప్పుడు చూసారా, మనం 61 to 65 స్కిప్ చేసాం, కానీ ఈ కేస్ లెట్ని మనము సో ఓన్లీ 4 to 5 లైన్సే ఉంది కేస్ లెట్. అది కూడా మనకు ఇలాంటి టర్మ్స్ చూస్తుంటేనే, అంటే ఇలాంటి టర్మినాలజీ చూస్తుండగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, ఇది వెన్ డయాగ్రామ్ సంబంధించినటువంటి కేస్ లెట్ అని తెలిసిపోతుంది మనకు. సో ఓన్లీ కానీ ఆల్ 3 కానీ ఇలాంటి టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు, బోత్ అని కానీ ఏదర్ అని కానీ ఇలాంటి టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనకు వెన్ డయాగ్రామ్. సో 3 వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్, వెన్ డయాగ్రామ్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. There are 900 students in a college and they are from one or more categories ABC games. The ratio of the total students in only A, only B, only C. So here we go through case let, Venn diagram. So ABC, the total data indicates 900. The total data indicates 900. The total Venn diagram indicates 900. So only A, only B, only C. 2:3:5. Only A, only B, only C, 2:3:5, total 10 parts. The ratio of the total students completed. The total students in all 3 categories are 50% of total students in only C. Only C. Only C is what? 5 parts. In that 5 parts, 50%. 50% is nothing but 2.5 parts. All 3 it is what? 2.5 parts. Next, the sum of the total students who are in only B and C but not A. Only B and C but not A is nothing but this area. This area, and so only A and C but not B and this area. These two sum will be 155. So together is 155. We don't know individually. These two together is 155. Say for example, this is some X and this is some Y. X plus Y together is 155, but we don't know X is how much, Y is how much. Keep aside. Next, the total number of students who are in A and B but not C are 30 less than the total number of students who are in only B. So only B is what? 3 parts, na? 3 parts. This is 2 parts. 3 parts. How much less? 30 less. How much less? 30 less. 3 parts. This is 2.5 parts and this is 5 parts. Now entire data is filled. Yes. Now if you subtract 155 from 900, remaining will be what? So 745. That 745 is how many parts, Anna? 2, 3, 5. 10 parts and 13 parts, 15.5 parts. 15.5 parts minus 30 is there. Minus 30 comes to that side. 745 plus 30, 775. So finally
15.5 parts is equal to 15.5 parts is equal to how much? 775. 775. So 15 5s are kada? Exactly it goes 50 times. Therefore, one part value will be 50. One part value will be how much? 50. If one part is 50, then two parts is 100. Three parts is 150. So 5 parts is 250. 2.5 parts is 125. 3 parts 150. 150 minus 30, 120. But x plus y, we know that is 155. We don't know x is how much, y is how much. Yes, once you fill this data, questions are very easy for you. See the questions. See the first question. Find the difference between the total number of students in all three categories and the number of students in only category A. So, if you observe all three categories, we know that is how much? 125. And the number of students in category A. Now, category A is nothing but this circle. Na? Category A is nothing but this circle. This circle x is there. X we don't know. X plus y we know that is 155. We don't know x value individually. That is the reason answer cannot be determined. Answer cannot be determined. So, your answer is what? Answer cannot be determined. Next question. Find the ratio of the total number of students in category B to that of category C. Yes, category B, category C we know total. Category C we know total because x plus y is there, x plus y value is 155. But if we see category B, in category B, y is the unknown variable. We don't know y is how much. We know x plus y is how much. We don't know y individually. So that is the reason answer cannot be determined. Next one. If in only category A, they mention very clearly, only category A, 30% are boys. Find the number of girls in only category A. First of all, only category A, how many are there? 100. Out of 100, 30% are boys, 30 are boys, remaining 70% are girls. Therefore, number of girls in category A is what? 70. Next one. Find the total number of students is in at most 2 categories. At most 2 categories is nothing but maximum 2 categories. Minimum 1, 0 also. At most 2 annappudu total lo nunchi maximum 2 kanna unnadi enti? All 3. If you subtract all 3 from total, then you will get at most 2. Yes. All total it is 900. At most 2. Subtract all 3. All 3 is 125. If you subtract all 3 from total, then you will get at most 2. All 3, 125. If you subtract 125 from 900, 775. So your answer is what? 775. Next one. Find the total number of students is in only in one category. Only one. We know very well only one. 2:3:5. 2:3:5. 10 parts. Each part is 50. 10 parts 500. Your answer is what? 500. Yes, caselet completed. If you observe now, till now, మనం 5 బార్ గ్రాఫ్ డిఐ చేసాం, 5 పై చార్ట్ చేసాం, మనం కేస్లెట్ చేసాం, అండ్ 5 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ 15 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసాం. సో 12 minutes టైం, అప్రాక్సిమేట్లీ 12 minutes టైం. ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఏమున్నాయి? సింగిల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ఒక డిఐ ఉంది. ఆ డిఐని సాల్వ్ చేసేదానికన్నా అదేవిధంగా మనకు నెంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక 2-3 minutes నెంబర్ సిరీస్ మీద మీరు స్పెండ్ చేసినట్లయితే అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. 3-4 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 minutes టైం ఉంది. సింగిల్ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. చూడండి సింగిల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి. సో ఎస్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, 50th క్వశ్చన్. A annually saves 15% and 20% of his income in 2017 and 18 respectively. If A annually saves 45,000 in 2017, okay, then find the amount saved by A in 2018. Now 2000, A annually saves 45,000 in 2017, okay. So 15% is in 2017. But we don't know value in 2018. In 2018, he saved 20%. That 20% is how much? We don't know the value. Percentage we know that is 20%, but that 20% is how much? And there is no relation between 17 and 18. If there is no relation between 17 and 18, so it's not possible to find out 2018 saving money.
So your answer is what? Cannot be determined. If you know any relation between 17 and 18, so 17 data we know, by using that one we have to draft 18 data, but here there is no relation. 17 and 18 there is no relation, those are individual years. So that is the reason answer cannot be determined, because we know the percentage of saving but we don't know value of saving. So answer cannot be determined. So next one. A man invests. So simple interest, compound interest easy ga attempt cheyochu. Questions attempt cheddam. A man invested X rupees and 2X rupees at 15% per annum, 8% per annum compound interest for 2 years respectively. If the difference between the simple interest and compound interest received after 2 years it is 820, then find the value of X. So if I assume X is 100, 2X is 200, first case 15% simple interest for 2 years, 1 year 15%, 2 years 30%, 30% is nothing but 30 rupees is the simple interest, and compound interest 8%, first year it is 16, second year it is 16, third year it is, second year you have to calculate interest on interest also na, and 8% of 16, 8% of 16, and ఎంత వస్తుందన్నా, so 12.8 వస్తుంది, and 1.28, 1.28, so together is what, 33.28, and this is 30, so difference is how much, 3.28, that 3.28 is nothing but how much they given, 820. Now we need to, so 100 is how much, how many times it goes, Nana, exactly? If you observe carefully here, so it goes approximately 250 times, 250 times 750. Are you clear or not? So 28 half, 14, 14 half, 7. 7 ante, that meaning 70. So 70 plus 750, 820 only. Exactly it goes 250 times. So 250 times of 100, 25,000. So your answer is what? 25,000. Value of X is nothing but X we are assuming as 100. Less than 1 minute, definitely it is possible to solve. Less than 1 minute, easy ga manam solve cheyagalugtam. Are you clear or not? Next one. Efficiency of Ritu is 60% more than Rakesh, and difference between the number of days taken by them to complete the work in 18 days. If the efficiency of Rahul is 20% more than Ritu, then find the time taken by Rahul to complete the work. ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక క్వశ్చన్ మనం ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ మీద కమాండ్ ఉంటే అటెంప్ట్ చేయాలి, లేదంటే లీవ్ చేయాలి. సో మీకు టైమ్ అండ్ వర్క్ మీద కమాండ్ ఉందనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. కమాండ్ లేదనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ లీవ్ చేయాలి. కమాండ్ ఉన్నంత మాత్రం క్వశ్చన్ యొక్క మనం లెంతీనెస్ చూడాలి, అదేవిధంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ని కూడా చూడాలి. అంతేకాని కమాండ్ ఉందని చెప్పేసి లెంతీ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేయకూడదు. కొంతమంది ఏంటంటే ఈజీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, కానీ మీకు ఆ యొక్క పర్టికులర్ చాప్టర్ మీద కమాండ్ ఉండదు, అప్పుడు నువ్వు ట్రై చేద్దామని చెప్పి ఎగ్జామ్ హాల్లో ట్రై చేయకూడదు. ఒక క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ చాప్టర్ మీద కమాండ్ ఉంటేనే మీరు పిక్ చేయాలి. కంప్లీట్ కమాండ్ ఉన్నంత మాత్రాన క్వశ్చన్ టఫ్ అయితే దాన్ని లెఫ్ట్ చేయాలి. ఆర్ యూ క్లియర్ అన్నా? అదే. సో ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త చూడండి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ రీతు ఈ 60% మోర్ దెన్ దట్ రాకేష్. ఓకే, రాకేష్ ఎఫిషియన్సీ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు రీతు ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుంది? రీతు ఎఫిషియన్సీ 60% మోర్ అంటే 3 parts మోర్, 3 parts మోర్ అంటే 8 అవుతుంది. ఎస్, అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టేకెన్ బై దెమ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 18 days. సో చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో, డేస్ రేషియో ఏమవుతుంది? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ 5:8. డిఫరెన్స్ 3 parts కదా, 3 parts is 18 days, ఈచ్ part is 6, 5 parts is nothing but 30 days. 30 days per day efficiency is 8. Yes, if efficiency of Rahul, new person, Rahul is 20% more than Ritu. 20% more than Ritu ante 1.6 more, that is 9.6. So now they are asking Rahul alone to complete a whole work. Whole work is nothing but 30 days, per day 8. Total work is 240. That is 240 done by whom? Rahul. Rahul efficiency is 9.6, 20% more than Ritu. So 9.6. Say for example this is 10 24 times, but this is 9.6 na, less than 10 na. So our answer should be more than 24, very closer to 24. More than 24, very closer to 24, 25. So no need to do any circus, no need to do any circus. So if it is 10, that is exactly 24. It is less than 10, our answer should be more than 24, it's very closer to 20. The answer is 25. It's very easy to solve. Next one.
See here, the station B lies between A and C. The distance between A and B is 400 kilometers. A and B is 400 kilometers. And B and C is what? 375 kilometers. The time taken by the train to cover the distance between A and B and C will be same. If the speed of the train to cover the distance between A and B is 40, this is 40 is nothing but, so time is 10. Time same అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 10 hours పట్టాలి. అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? 37.5 అవుతుంది. ఎస్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ బై విచ్ ఇట్ కవర్స్ B and C. సో B and C స్పీడ్ ఈజ్ వాట్? 37.5 అండ్ ద యావరేజ్. యావరేజ్ అంటే ఎంత వస్తుందన్నా? 77.5 హాఫ్. 77.5 లో హాఫ్ అంటే ఎంత వస్తుంది? 77.5 లో హాఫ్ 38.75. So difference is what? 1.25. Difference is what? 1.25. So your answer is what? 1.25. 1.25 will be the right answer. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ లెంతీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద వేరియబుల్స్. మీరు ఒక గ్లాన్స్ లుక్ వేయగానే ఆ వేరియబుల్స్ని చూసి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ క్వశ్చన్ మనకు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయాలా లేదా స్కిప్ చేయాలా అనేది. క్వశ్చన్ కొన్నిసార్లు అంటే 2-3 లైన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సో లాజిక్ అనేది అంటే ట్రికీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఆ ట్రికీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ లాజిక్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి అలాంటి క్వశ్చన్ మీరు స్కిప్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. మనకు అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటున్నాడు, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. 60 kilometers 2 meters అన్నాడు, 16 hours 10 minutes అన్నాడు. అంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, యూ విల్ గెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు స్కిప్ చేయాలి. మనం లేట్ తర్వాత సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ మెన్సురేషన్ అంటే మీకు మెన్సురేషన్ మీద కంప్లీట్ ఐడియా ఉండేమాడైతే మనం ఈ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 108. పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 108 అంటే అప్పుడు L plus B is how much అన్నా? 54. 2 times of L plus B is 108, L plus B is 54. Length of the rectangle is 40. If length of the rectangle is 40, then breadth of the rectangle is what? 14. Find how many semicircles of maximum radius can be drawn inside the rectangle. How many semicircles? So maximum radius అంటున్నాడు. ఒక రెక్టాంగిల్ మ్యాక్సిమం రేడియస్ యూజ్ చేసి సెమీసర్కిల్ మనం ఎన్నో డ్రా చేయలేము. సో మ్యాక్సిమం అంటున్నాడు కాబట్టి అసలు మనం చెప్పలేము కూడా. కెనాట్ బి డిటర్మైన్. ఆన్సర్ కూడా మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే రేడియస్ కూడా మ్యాక్సిమం అంటున్నాడు. అసలు ఒకటి డ్రా చేయగలం మ్యాక్సిమం కూడా, అది రేడియస్ కూడా ఎంతో చెప్పట్లేదు. ఒక రేడియస్ కూడా మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసి డ్రా చేసిన ఒకటి డ్రా చేయగలం. సో అందుకని మ్యాక్సిమం ఎన్ని అంటున్నాడు కాబట్టి సో మనం ఆన్సర్ చెప్పలేము. ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. నెక్స్ట్ చూడండి. సో మనకి నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ డిఏ ఇచ్చాడు. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. మీకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మీద కంప్లీట్ ఐడియా ఉంటే మాట ఈ క్వశ్చన్ మీరు చాలా ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మీరు చూడండి. ద సమ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ A and B ఈజ్ 350. Both the articles marked up 60% above the cost price. Okay. If market price of the article B is 80 more than that of A, then find the cost price of article A. So 350, 60% more is nothing but 6 into 35, 210. 210 more is nothing but 560. This is A plus B together market price. So B is 80 more antunnadu. Cut 80, remaining is 480. Remaining it is 480. Take half of 240. One it is 240 and another one it is what? 320. B is 80 more. Therefore, B's market price is 320. A's market price is what? 240. Then find the cost price of article A. Cost price of article A. Market price of article A is what? 240 na. This 240 is what? 160% of cost price. 160% of cost price. Why 60% above you are marking na? 160% is nothing but 240. Then 100% is nothing but how much? So 28 are 25 are. 830 times 530 times 150. Therefore, cost price of article A is 150. So your answer is what? 150. Are you clear Anna? So ఈ విధంగా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. దీనికి లెస్ దాన్ 1 minute లో మనం ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి. పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్ అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఆల్సో. నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తక్కువ ఉన్నాయంటే డెఫినెట్గా మనం ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు దాని మీనింగ్. చూడండి. A and B invested X rupees and X plus 900 rupees respectively in a business. After 8 months, B left the business. At the end of year, the total profit is 5,800 and profit share of B is 1,000 more than that of A. Then find the value of X. So, profit of share of B is 1,000 more than that of A.
cut that 1000 అన్న, remaining is 4800. So 4800 లో half అంటే 2400, A is 2400, B is 1000 more. B is 1000 more is nothing but 3400. This is profit ratio. This is what profit ratio. Coming to the investment, A's investment 12 months is there, 12x. B's investment, so B joined after 8 months. After 8 months, B left. Okay, 8 months B is there in the business. And 8 into x plus 900. So, మనం reverse రాసాం కదా. Otherwise, this one is 24 and this one is 30. And this is A and this is B. See here, 12 ones are 12 twos are 217 times. So, this is 17x and this is 8x. Difference is 9x. 9x is equal to 7200. 8 9 8s are. X is equal to 800. They are asking value of x only. Value of x is what? 800. So ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. లెస్ దాన్ 1 minute లో మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. Present age of A is 12 years more than C, while C is 3 years younger than B. The ratio of present age of A to B is 6:5. A to B is 6:5. A to B is what? 6:5. A is 12 years more than C. A is 12 years more than C, while C is 3 years younger than B. Therefore, the age gap between A and B is 3 years younger అంటున్నాడు, 12 years more అంటున్నాడు కాబట్టి ఏజ్ గ్యాప్ ఎంత అవుతుంది? 9 years అవుతుంది. The difference is 9 years. One part will be 9 years. One part will be 9 years. 6 parts will be 54 years. 5 parts will be 45 years. Then find the sum of the ages of B and C. So 10 years hence will be. So B is what? 45. 10 years hence 55. And so here C is 3 years younger than B na? Younger than B is nothing but 42. After 10 years 52. So together is what? 107. So your answer is what? 107. Your answer is what? 107. అంటే వితిన్ 20 minutesలో మీరు పర్ఫెక్ట్గా గిన మీరు ఆ 20 minutesని ఎఫెక్టివ్గా గిన మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనం 5 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసాం. సో 10 క్వశ్చన్స్ డిఏ సాల్వ్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ మనం 8 ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం. అంటే 23 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసాం మనం. అదేవిధంగా సిరీస్ క్వశ్చన్స్ని కూడా మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. సిరీస్ క్వశ్చన్స్లో ఒక 3 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. అంటే 20 minutesలో మీరు 20 minutesలో ఎఫెక్టివ్గా గిన మీరు యూజ్ చేసామన్నట్లయితే 26 క్వశ్చన్స్ని లేదా 25 క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలరు. అంటే 20 minutesలో 25 to 26 క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేశారు అంటే డెఫినెట్గా మీరు క్వాలిఫై అవుతారు, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. లేదు పేపర్ ఇంకా టఫ్ వచ్చింది అనుకుందాం, 20 minutesలో 20 క్వశ్చన్స్ని అయితే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. 20 minutesలో 20 క్వశ్చన్స్ అంటే మీ టార్గెట్ 35 కాదు, మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేది 35 కాదు మీ టార్గెట్. సో SBI PO ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు క్వాంటిటేషన్లో 20 minutesలో 20 క్వశ్చన్స్ విత్ 100% యాక్యురసీతో మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సింప్లిఫికేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇమీడియట్గా అటెంప్ట్ చేయండి. మనకు ఎక్కువగా కూడా PO లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు అప్రాక్సిమేషన్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అప్రాక్సిమేషన్స్ క్వశ్చన్స్ కనిపించాయా 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. క్వాడ్రాటిక్ క్వశ్చన్స్ కనిపించాయా 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి. నాకు తెలుసు 2 ఇవ్వరు, ఏదో ఇస్తే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తారు లేదా అప్రాక్సిమేషన్స్ ఇస్తారు. 2 సెట్స్ ఇచ్చారంటే మీరు లక్కీ పీపులే. ఎందుకంటే 10 క్వశ్చన్స్ వస్తే 10 మార్క్స్ మీరు వితిన్ 5 minutesలో ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. కానీ రెండిట్లో ఒక సెట్టే వస్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు. ఏదో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అని అడుగుతారు లేదంటే మనకు అప్రాక్సిమేషన్స్ అని అడుగుతారు. ఏదో మీకు అప్రాక్సిమేషన్స్ అయినా 5 క్వశ్చన్స్ను 2 minutesలో సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా మీరు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినా 5 క్వశ్చన్స్ను 2 minutesలో ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. అంటే 2 minutesలో మీకు 5 క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి. 3 DAs ఇస్తారు మనకు ఖచ్చితంగా. ఈ 3 DAsలో ఒకటి ఈజీ లెవెల్ డిఏ ఉంటుంది, ఒకటి మోడరేట్ ఉంటుంది, ఒకటి టఫ్ ఉంటుంది. ఇవాళ మనం చూడండి మనం సాల్వ్ చేసినటువంటి 3 DAsలో కేస్లెట్ అన్నిటికన్నా ఈజీగా ఉంది. మనం సాల్వ్ చేసిన డిఏస్లో కేస్లెట్ అన్నిటికన్నా ఈజీగా ఉంది. కానీ జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే కేస్లెట్ లెఫ్ట్ చేస్తారు. ఒక్కోసారి కేస్లెట్టే టఫ్ అవ్వచ్చు, ఎస్ ఆ కేసులో మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని లెఫ్ట్ చేస్తాం, దాన్ని స్కిప్ చేస్తాం, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. కానీ ప్రతిసారి కేస్లెట్ టఫ్గా ఇస్తాడని రూల్ లేదు, ప్రతిసారి డిఏ టఫ్గా ఇస్తాడని రూల్ లేదు. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ పేపర్లో ఇదే మన ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అనుకుంటే ఈ డిఏస్లో 3 DAs ఉన్నాయి. ఈజీ లెవెల్ డిఏ అంటే కేస్లెట్ తర్వాత ఇంకేం ఈజీగా ఉంది, పారాగ్రాఫ్ ఈజీగా ఉంది.
ఎస్ బార్ గ్రాఫ్ కూడా ఈజీగానే ఉంది, మోడరేట్లో కూడా లేదు. అంటే ఈ 2 DAsని ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. 10 క్వశ్చన్స్ని కూడా 7 minutesలో ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు, అంటే మీరు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ 5 క్వశ్చన్స్కి 2 minutesలో మీరు స్పెండ్ చేయగలిగితే, అదేవిధంగా DAs 2 DAs సాల్వ్ చేయండి. 3 DAs చేయలేకపోయినా 2 DAs చేస్తే 10 క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా 8 minutes తీసుకుందాం, పోనీ 8 minutesలో సాల్వ్ చేస్తే అనుకుందాం. అంటే మీరు చూడండి 10 minutesలో 15 క్వశ్చన్స్ విత్ 100% యాక్యురసీ చేయగలుగుతారు. 10 minutesలో 15 క్వశ్చన్స్, ఒక DA లెఫ్ట్ చేసినా సరే 10 minutesలో 15 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఇంకా 10 minutes మీకు టైం ఉంటుంది. ఒక 2 minutes మీరు లేదా 3 minutes, ఒక 3 minutes టైము మీరు సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతా. 5 out of 5 చేయలేకపోయినా కనీసం అట్లీస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. 3 minutesలో 3 నెంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. 5 out of 5 చేస్తే ఇంకా బెస్టే. నేను వర్స్ట్ కేసులో ఆలోచిస్తున్నాను. 3 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఇంకా మనకు 7 minutes టైం ఉంటుంది. ఆ 7 minutesలో ఒకసారికి మీరు ఒక 5 to 7 క్వశ్చన్స్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ చేయగలిగారు అంటే సింగిల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. చాలా మంది ఏంటంటే అసలు సింగిల్ క్వశ్చన్స్ టచ్ చేయరు. వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే సింగిల్ క్వశ్చన్స్ మేము స్కిప్ చేయాలి, కేసు లెట్ వస్తే స్కిప్ చేయాలి, ఈ మైండ్ సెట్తో ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు. సింగిల్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 10 క్వశ్చన్స్లో 5 క్వశ్చన్స్ దొరకవా? 5 క్వశ్చన్స్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉండవా? 10 క్వశ్చన్స్లో 5 క్వశ్చన్స్ దొరకవా? 5 క్వశ్చన్స్ లెఫ్ట్ చేసినా 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినా వర్స్ట్ కేసులో మనం ఆలోచిస్తున్నాం, వర్స్ట్ కేసులో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో 5, 10, 15, 18, ఒక 5, 23 క్వశ్చన్స్. అంటే పేపర్ ఎంత టఫ్గా వచ్చినా సరే 23 క్వశ్చన్స్ 20 minutesలో ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఇంకొంచెం మీరు స్పీడ్గా మెయింటైన్ చేసినట్టయితే 25 అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. అసలు 25 క్వశ్చన్స్ మీరు 25 క్వశ్చన్స్ విత్ యాక్యురసీ మెయింటైన్ చేశారంటే నో డౌట్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ విల్ క్లియర్, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. అంటే మీరు స్టూడెంట్స్ యొక్క మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్గా కూడా 35 క్వశ్చన్స్ 20 minutes, క్వశ్చన్కి 36 seconds. సో మనము 36 secondsలో ఆన్సర్ చేయగలమా? మీ టార్గెట్ అది కాదు. మన టార్గెట్ అవుట్ ఆఫ్ 35 10 క్వశ్చన్స్ లెఫ్ట్ చేద్దాం, 25 క్వశ్చన్స్ టార్గెట్ చేద్దాం. 25 క్వశ్చన్స్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్. 25 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 35, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. 25 క్వశ్చన్స్ మీరు 100% యాక్యురసీ దగ్గర మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీది డెఫినెట్గా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుంది. సో 25 క్వశ్చన్స్ ఇన్ 20 minutes. ఒక 5 క్వశ్చన్స్ మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కానీ సింప్లిఫికేషన్స్ కానీ ఉంటాయి. ఆ 5 క్వశ్చన్స్ను 2 minutesలో సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్కి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీకు 1 minute టైం ఉంటుంది. 1 minute టైం ఉంటుంది. మీరు ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జామ్ హాల్లో క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడే డిసిషన్ తీసుకోవాలి. మీరు ఒక DA 3 DAsలో ఒక DA ఖచ్చితంగా వాడు టైం టేకింగ్ DA ఇస్తాడు, నో డౌట్ ఇన్ దట్ వన్. ఆ టైం టేకింగ్ DAని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని స్కిప్ చేయాలి. 10 సింగిల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 10 సింగిల్ క్వశ్చన్స్లో ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా టఫ్ ఉంటాయి. ఆ 3-4 క్వశ్చన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని స్కిప్ చేయాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి. DAలో కూడా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈజీగా అంటే మీరు డేటా అంతా డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటారు, బట్ మీరేమనుకుంటారంటే డేటా అంతా డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నాం, ఎంత పెద్ద లెంతీ క్వశ్చన్ అడిగినా మనం చేస్తాం కదని చెప్పి మీకు తెలియకుండానే టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తారు. అంటే 2 DAsలో కూడా ఒక 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మీరు కావాలంటే స్కిప్ చేయండి. సో ఎగ్జామ్ హాల్లో మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి. దీని సంగతి ఎందుకు తేలుద్దామని మీరు పట్టుబట్టి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశారనుకోండి, సో ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ నీ సంగతి తెలుస్తుంది. అందుకని ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎక్కడ తగ్గాలో కూడా తెలియాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు కాంప్రమైజ్ అవుతావో అప్పుడే సక్సెస్ అవుతావు. దీని సంగతి ఎందుకు తేలుద్దాం, ఇది కూడా నాకు రావట్లేదా అన్ను పంతానికి పోతే అనవసరం టైం వేస్ట్ చేస్తావు. సో ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు చేయాల్సినదే 35 out of 35 ఎవడు చేయలేడు 20 minutesలో. ఆ 35 క్వశ్చన్స్లో 3 DAలు ఉంటాయి. సో ఆ 3 DAsలో దేన్ని లెఫ్ట్ చేయాలి, దేన్ని స్కిప్ చేయాలి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అర్ధగంట సేపు ఎనాలిసిస్ చేసి చూడగానే గ్లాన్స్ లుక్తోనే మనం
దాన్ని అటెంప్ట్ చేయాలా స్కిప్ చేయాలా అనేది డిసిషన్ తీసుకోవాలి. సింగిల్ క్వశ్చన్స్లో 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ 10 క్వశ్చన్స్లో ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ మీరు స్కిప్ చేయాలి, మిగతా అటెంప్ట్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా గిని మీరు గిన ఫాలో అయినట్లయితే చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు, దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. సో ఇప్పుడు మనం స్కిప్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. మనం ఒక డిఏ స్కిప్ చేసాము, ఆ స్కిప్ చేసిన డిఏని ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. సో దే గివెన్ 2021 total number of users, 2021 total number of users, PQRS. సో ఇక్కడ డేటాని డ్రాప్ చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. ఆఫ్టర్ దెన్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో ఆ డేటాని జాగ్రత్తగా డ్రాఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎగ్జామ్లో చేయమని మీకు చెప్పట్లేదు, ఇలాంటి క్వశ్చన్ స్కిప్ చేయాలి, చేస్తే మీకు చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది, దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. సో 2021 టోటల్ మేల్ యూజర్స్, ఫీమేల్ యూజర్స్, 2022 టోటల్ మేల్ యూజర్స్, ఫీమేల్ యూజర్స్. మేల్ ఇచ్చాడంటే ఆటోమేటిక్గా టోటల్లోంచి ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ మేల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫీమేల్. సో అందుకే నేను డేటాని డ్రాఫ్ట్ చేశాను. ఒకసారి మీరు డేటాని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పి, సో 54 the data they given in terms of 1000, 54,000. Next one it is 51,000. So next one it is 65,000. Next one it is 50,000. And they given percentage of number of male users in 2021. If you see this one, the last one, triangle symbol, percentage of number of male users. సో 55%. దీంట్లో 55% ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పర్సంటేజ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేద్దాం, లేదంటే వాల్యూ అనేది డ్రాఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. 50% 27,000, 5% అంటే 2,700. సో 27,000 ప్లస్ 2,700, సో 29,700. ద రిమైనింగ్ విల్ బి, దిస్ ఇస్ 30,000 నా, రిమైనింగ్ విల్ బి 24,300. నెక్స్ట్ వన్ 70%. 51 times 357, 35,700. 351 times 153, 1,53,000. Sorry, ఇది ఓన్లీ 35,700 and 15,300. నెక్స్ట్ వన్ 45%. 50% అంటే 32,500. 50% హాఫ్. 50% is 32,500. 5% is nothing but 3,250. సో 3,250ని మనం దీంట్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 3,250 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యాడ్ చేయండి, చెప్తాను. యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, అది ఇది ఫీమేల్ అంటే అది మేల్ అవుతుంది, యాడ్ చేస్తే ఫీమేల్ వస్తుంది కదా, అంటే 35,000, 3,250 కదా, సో 250 అంటే 750 వస్తుంది, 35,700. ఇప్పుడు 35,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 30,000 ఉంటుంది. 700 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 29,700. 29,700 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా, 300. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ 60%. 60% ఎంత వస్తుంది, 30,000 వస్తుంది. రిమైనింగ్ విల్ బి 20,000. లుక్ ఎట్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు 2022 కనెక్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కనెక్టింగ్ డేటా మనకు నోట్ ఇచ్చాడు, ఆ నోట్ నుంచి మనము కనెక్టింగ్ డేటా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ S to P in 2022 ఈజ్ 5:6. సో S to P, S is 5 parts, S is 5 parts and P is what, 6 parts. S to P 6 parts. Next, the total number of female users in Q in 2022 is 23,460. This value is 23,460, this value. Next one, and the total number of users of R in 2022 is 33 1/3% more than that of Q in 2022. Q in 2022 it is 51,000. 33 1/3 is nothing but 1/3. 1/3 is nothing but 17,000. 17,000 more is nothing but 68,000. So that is what the total number of users of R.
the total number of users of R is what? Total number of users of R in 2022. So 68,000. ఇది 5 parts ఇక్కడ కదా, S2R కదా ఇచ్చింది అక్కడ, S2P. ఇది 68,000. Next one. The total number of users of P in 2022 is 18/17 of the total number of users in Q in 2021. Q in 2021 is 51,000. 18/17. 17 3s are 18 3s are 54. Therefore, this is what 54. 6 parts is 54,000. 6 9s are 5 9s are 45,000. This value will be what? 45,000. And if you want this value, if you observe, here they given percentage of number of male users in 2022. Male users in 2022. So middle value, yes. 2022, which one? Q we need. Q we need is 54%. 54% is what? Male. Therefore remaining 46%. Remaining it is what? 46%. 46%. 46% value is 2346. Then we need a 100% value or 54% value, no problem at all. So 46 any times potundi? 5 times potunda? 546 times 230. 230 remaining will be 46. And any times potundi? Exactly 510 times potundi. 510 times of 100 is nothing but 51,000. Therefore total value is what? 51,000. అప్పుడు మేల్ ఎంత అవుతుందన్న 54%. దీంట్లో 54% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, 23,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, లేదా 24,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 24,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, దెన్ రిమైనింగ్ విల్ బి 27,000. 1000 నుంచి 460 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 540. 27,540. సో రిమైనింగ్ మనకు తెలుసు, ఇక్కడ మనకు పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు. సో ఇది ఎంత అవుతుందన్న 45% అవుతుంది. సో 45% అంటే 50% 27,000. మనం ఇది ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎస్, 45% ఎంత వస్తుంది? 24,300. ఇది 24,300 అంటే ఆటోమేటిక్ ఇది ఎంత అవుతుంది? ఫీమేల్స్ 29,700. నెక్స్ట్ ఆర్ చూడండి, 52% ఇచ్చాడు. 50% ఎంత వస్తుంది? 34,000. 2% అంటే సో 50% ఇస్ 34,000 ప్లస్ 2%. 2% అంటే 1360. 680. యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 35,360. 35,360. 35,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 33,000 అంటే 32,640. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్ చూడండి, 70% ఇచ్చాడు. 745 టైమ్స్ సో 315 అంటే 31,500. రిమైనింగ్ విల్ బి 13,500. మనకు డేటా డ్రాఫ్ట్ చేయడానికే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇంత టైం పట్టింది చూడండి. ఈ డేటాని ఈ విధంగా డ్రాఫ్ట్ చేయడానికే మళ్ళీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. సో ఒకసారి డేటా డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటే క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇంత టైం మనకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దొరకదు. ఒకవేళ ఇది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. కానీ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇలాంటి, సో మనకు డ్రాఫ్టింగ్ ఎక్కువగా డేటా ఇచ్చామంటైతే మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇమీడియట్గా స్కిప్ చేయాలి. కొంతమంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే కేస్లెట్ని అటెంప్ట్ చేయకుండా దీన్ని అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఇది రాదు ఆన్సర్, అది రాదు, ఇది అక్కడ స్పెండ్ చేస్తారు, ఇది డ్రాఫ్ట్ చేసుకునేలోపు ఆన్సర్ టైం అయిపోతుంది. కేస్లెట్ ఈజీగా ఉంటుంది, దాన్ని వదిలేస్తారు. స్టూడెంట్ చేసే మిస్టేక్ అదే. అంటే ఎగ్జామ్ హాల్ బిఫోరే మీరు డిసిషన్ తీసుకోకూడదు, ఎగ్జామ్ హాల్లో డిసిషన్ తీసుకోవాలి. ఒక గ్లాన్స్ లుక్తో మీరు ఆ క్వశ్చన్ స్కిప్ చేయాలా అటెంప్ట్ చేయాలనే యొక్క డిసిషన్ మీరు తీసుకోవాలి. ఇలాంటి స్ట్రాటజీ ఈ కమింగ్ పేపర్స్లో కూడా ఉంటుంది. మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయేంత వరకు కూడా, అంటే ఎగ్జామ్ మీకు కమింగ్ డేస్లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వరకు మనం కమింగ్ కండక్ట్ చేయబోయేటువంటి మాక్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా ఇలాంటి స్ట్రాటజీతో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ కన్నా కూడా ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీని ఫాలో అయితే స్టూడెంట్ ఈజీగా సక్సెస్ అవుతాడు అనేది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి కమింగ్ డేస్లో మనం ఇచ్చేటువంటి ప్రతి మాక్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా సో ఇలాంటి స్ట్రాటజీతో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్సే మీకు అందిస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.